Nomati constituency along Kangpula pen long ikesam masai kedeng. Dipo lang ro aphan ke panong kuti nar kep atangka ke panglim. Karbi United Council atum Karbi long Deputy Commissioner aphan lamhoi kipi. Paklong kam ka celeng atau dikru aroy along. Kedon thengpia dolong ke immediate ajok. Ka celeng aphan thedung akisung citong nang. Tardom ada bertang pereli bertahan bang thare harmony pe non bertang ton pen arjik tha team gar pen lo autonomous council pen jingthora pet amo deng si there po ACR ni nomati constituency along kangpula pen lo ekeso mamu deng pon pusika news along berta nang pale team gar beng lo akleng sar pola pen ari sangho MEC adilung there po ACR ni nomati constituency along paledam si gojalipar along hongphala ahem ingpudam si radaphan pajir teka team gar beng lo akleng sar po mate CM tuliram lo khang hongphala ingpuderapi Pandit Ghat along hongphala ahem kimi kikim jia phan long e sompon thu kangpula pen long e kesom along deputy chairman Rites Inghi Mongol Singh Timung MEC Dor Singh Rokha Richard Tokbi Ram Singh Timung atum chetong du Dipo lang roy abolon ki PG aphan ke panong kutinar kep lapen akele tangka saipul lapen contractor atum chupang lim et posi Karbi United Council pen therepo ECR ni Karbi long deputy commissioner aphan ketok jir alopen pachini Difu Town Committee pen Difu lang roy abolon ki PG aphan Difu Town River Cleaning and Boulder Beach and Beautification Work aphan kutinar kep atangka patiponlo Dipo lang roy abolon ki piamen pen kutinar kep atangka baigalo lasolam RTI ki jokmen si alam klanglo sarkar phan UC mate utilization certificate tap yalo bonda kelang cheri pen ke thenglo atengke Dipo lang roy abolon ki pi tangtelang phan pokep anvelang ke tang Dipo lang roy ke pangthir lapen abolon ki pi ke patangte aputak surhinira krisir kep aningkan alkoi kretrok arni Difu Police Station along lamhoi pi bonta lamhoi kedeng de alam ta Karbi United Council amai pu lapen konchen bang atum lamhoi alu along paklang gutinar kep atangka ke panglim along akoi kido Town and Country Planning Deputy Director Ruben Ronghang Engineer Nipu Charan Datta Site Engineer Pradip Rongpi Contractor Chiranjeev Agarwal atuma pan prabjin pen ingsai nangji pota Karbi United Council pen Deputy Commissioner pan towa cholang Botor ke meme the workang lit kang ther angbong team Karbi autonomous council adilung atum thang inkoranar kep arni inglo ahwar borpung along homri dam se ronga sorpen chingki chethan dam Team Karbi autonomous council pen kadukovi chingtho rapet amo dengsi mukasong pen ke pangcheng ka homria sai thang inkoranar kep arni borpung along homria sai ington dam mate ka homria mo papleng dam Team Karbi kleng sarpo mati CEM Turiram Ronghang ki Japan botor ki meme towar kang lit kang ther langroi langjeng inglongar lok atowar ingthum si borpung sarthi timung along palidam Team Karbi kleng sarpo Tuliram Ronghang lapen aria sang ho tabru Samson Singh ingti aphan hirjumi chuhang paprangsi alangli borpung arat pen kiduk kisung kaduk kawe pathak lam theche pachoy CEM Ronghang borpung pharo arat aphan Team Karbi autonomous council pen kideng ka homria lam than pachini CEM ningje thulo chingtho rapet amo pen koilamati pen borpung ka chilenga towar kaselam japan kuti chok kebra isia tangka panong ponlo lak kebatangka pen hongpharla kikim long krehnia dim artsia dolong ni thamang bong borpung LP school along thanbang nang toy poputa Team Karbi kleng sarpo rong hangsang huningje Team Karbi kai ke dadar japati Nile to team Karbi ke rang jela koino nale to ban pini kachi mo pe ben ke joy ben edon den tagi ni re pije bhan ne to team Karbi na sura to gan ban to lore so kiran de to na roni ko labe ni to team Karbi ben gran je ya don team jade ni re ke so ben ke jog ji bhan don mang le to dolong ke sida to lason ingkang bon keklabia pancing pon podon maletung lagen fishery department tara luar tare pong penceng no apa tare pong penceng no lade nitung lahaya habor lo like nitung ke
nanti juji balik ke gali don mang letum oh khol ke juji balik ke gali don mang letum ni letum isi pen dak sayang jangan guys naik klaim pijak basi ke ba development kam naik klaim pijak basi ke ba naik tum ki sung pe na pe jok ke basi ke ba don mang letum kali mana don mang letum nali tum pe ba ke than letum ni na tum ne si tot trong si tu ni nasi army tamen letum cecaki don mang letum nang letum dak borpung tarapung lahayadim hawang mutirong arang tum tamen letum dorong ya tadi nang letum madang caklo don ko handoma pagi cipu pepin pen kai cipu pepin pen aton tim solar nang letum madang pilih don mang letum ciklo jalan aton tin ciklo yang bang pen nang letum solar edon bene tang tang logi podon mang letum labene letum network ne ipro tawar emele doktor mumina kai pen himonto bi sarba lo letum dam pen tawar ne ke pije pat letum lam chat dan pilodon mang letum da alang li rong sorapan lang teng kiting piji puta lam theje chak tekang Humria Sai Long, Chairman Long Kitimung, Deputy Chairman Ritesh Inghi, EMMACiatum, Principal Secretary Mahadananda Hazarika, Secretary CM Taro, Nirola Phangchupi, Joint Secretary Hirola Smilik, Penan Parta Sai Kam Sai Phyotum, Chetong Dun. আমি পিডাব্লিউডি মিনিষ্টাৰ লগত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি ইয়াত 61 কিলোমিটাৰৰ ইয়াত চেংচন কৰা হৈছে আৰু টোটেল ইয়াত 60 ক্ৰ'ৰ্ছ টকা আৰু 11টা আৰচিচি ব্ৰিজ থাকিব আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যিটো ৰাস্তাবিলাকৰ অহা যোৱা খুব বেয়া আৰু লগতে দলং নাই পানীৰ মাজতে আমি আহিবলগীয়া হৈছে সেইবিলাকৰ সুবিধা আমি ৰাইজক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই সুবিধাবিলাকক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম কাৰ্বি আংলং আহিছোঁ অকল ইয়াত নহয় আমি এম.এল.এ. ডাঙৰীয়াৰ লগত ফিচাৰী মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি স্পেচিয়েল পেকেজ ইয়াত আমি ফিচাৰী প্ৰজেক্ট কিছুমান আমি কৰিছোঁ লোৱাৰ বৰপুঙৰ 161 টকা আমি চেংচন কৰা হৈ গ'ল আৰু লগতে ইয়াত কিছুমানৰ জেগাত সৰু সৰু এই ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 10 ক্ৰ'ৰ্ছ 20 ক্ৰ'ৰ্ছ আৰু যিটো ৰাইজৰ যিমানখিনি ইয়াত তেওঁলোকৰ মেম'ৰাণ্ডাম আকাৰে যিটো দিয়া হৈছে গোটেইখিনি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এই বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আমি আঁচনিবিলাকৰ আমি গ্ৰহণ কৰিম আৰু সেই আঁচনিবিলাকৰ এটা বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি কামটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আমি অকল ইয়াত নহয় ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং আমি বহুত জায়গাত আমি গৈছিলোঁ যিবিলাকৰ জায়গাত আজি তাৰিখলৈকে কোনো বিধায়ক কোনো মন্ত্ৰী কোনো MEC লোকেল MEC গৈ পোৱা নাই আৰু লগতে তাৰ EM CMটো বাহিৰে লোকেল MEC গৈ পোৱা নাই জায়গাত আমি বহুত জায়গাত আমি গৈছিলোঁ আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অপিলাংছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি লংকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু মৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু হাউলং তাৰপিছত হাউলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ আমি মুগাচং দংহাফ আৰু বৰপুং তাৰপুং সকলো জেগা আমি কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি আঁচনি আমি ৰাইজে যিটো ডিমাণ্ড কৰিছে মানে আমি আজি সভাটো যে ৰাইজৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি কি কি অসুবিধাবিলাকত এইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু লগতে ৰাইজকক কি কি তেওঁলোকে লিখিতভাৱে দিছে লিখিতবিলাক যিবিলাকত দিয়া গোটেইখিনি আমি আঁচনিবিলাকক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম লগতে ৰাইজৰ লগত আমি একেলগে ভাত খাবৰ কাৰণে এসাঁজ ভাত খাবৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰা হৈছে টিম কাৰ্বি আংলং তাৰমানে স্কুল এখন আছে স্কুল টিচাৰজন নাহে আজি স্কুল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আৰু এটা সমস্যা আছে যে আগৰ পৰাই অকল আজি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বুলি নহয় আগৰ পৰাই যে আয়োগে ঘৰ পাব লাগে লেট্ৰিন আছে পাব লাগে এই বস্তুবিলাক পোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিমবিলাক ইয়াত আহি পোৱা নাই মানে সেই বস্তুবিলাক ক্ষেত্ৰত কি ষ্টেপ পাব সেই নোপোৱাৰ কাৰণে আমি এতিয়া নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত অকল আমি অলপ ইলেক্টেড MDC-বিলাক EM CM-বিলাক অহা নাই MLA অহা নাই আমি আহিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অফিচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি অফিচাৰ্ছ আছে ইনক্লুডিং DC SP ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ সেই গোটেইখিনি ইয়াত লৈ আনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যে মিডিয়াবিলাকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ ইয়াত যে সেই নিমন্ত্ৰণ মিডিয়াবিলাকে যাতে সাক্ষী থাকে যে অফিচাৰ্ছবিলাকৰ আগত সেইবিলাকক ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এটা বছৰৰ গোটেইখিনি আঁচনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু সেই স্কুলৰ কথা আপুনি যিটো কৈছে সেই স্কুলটো ইয়াত আমি যোৱাবাৰৰ MLA ডাঙৰীয়া ইয়াত আহিছে আৰু সেই স্কুলটো এইটো নোপোৱাৰ কাৰণে MLA ইয়াত IRDF-ৰ তৰফৰ পৰা এইটো দিয়া হৈছে প্লাছ লগতে আমি স্কুল টিচাৰ নাই বুলি কৈছে শিক্ষক নাই শিক্ষকটো মই অহা সোমবাৰে ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু লগে লগে ইয়াত দিয়া হ'ব সেইদিনা অপিলাংছ
এতিয়া গৈছে তাত টিচাৰ এজনেই আছে আৰু ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে গতিকে আৰু এজন টিচাৰ্ছ লাগে বুলি কৈছে মই যোগালি অৰ্ডাৰ কৰা হৈ গ'ল আৰু এজন টিচাৰ তাতে মানে কামবিলাক আমি কথাৰে নহয় কামে আমি পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ hem ka chiwang hu towar kanglet kang thera jok towarang dengang deng kisung penta chetong Namalong sa pohon beritamu dan punik sini. This is the electronic voting machine, the EVM, which the Election Commission uses for conduct of elections to the state assemblies and the parliament in the country. EVM basically consists of two parts. This is the control unit, the CU, and this is the ballot unit, this is the BU. Now, what happens is the ballot unit is kept in the voting compartment. This is the voting compartment so that we have secrecy of vote here in the country. So along with this, along with the EVM, now we have the VVPAT, that is the voter verifiable paper audit trail, which is a new entrant on the election framework. Now basically the ballot unit contains the ballot paper which has the serial number, the name and the symbol of the candidate. Now in this case it's a dummy ballot paper which is used only for training and awareness purposes. As you can see, AAA, BBC and also the dummy symbols are there. Next to the ballot, the candidate's name is a button. Now the easiest part of the EVM is that the voter has to just press the blue button in front of the candidate of his choice and the vote gets recorded. Now this control unit is at the polling station, or these are kept together here just for demonstration purpose, but in the polling station this control unit is kept with the presiding officer and these two units are kept in the voting compartment. This is the voting compartment, so that whenever the voter casts his vote he can cast it in absolute secrecy and nobody sees what is happening. Now what happens is, once the machines are set in the polling station, in the beginning we do a mock poll, as you already know, in the presence of the polling agents. So 50 votes are cast in the machine, and after that the votes are counted through the control unit and also the slips are taken out from the VVPAT and they are tallied, just to make sure and ensure all the participants that the machine is functioning absolutely accurately and there is nothing amiss here. Now how the vote is released, basically the presiding officer, what he does is he just has to press the ballot button here. Now the minute he presses the ballot button, a red light glows on the control unit which shows that the machine is now in readiness. The minute the red light glows here, there is a green light, the ready light, which is there on the ballot unit. This is the ready light. This light shows that now this ballot unit can accept the signal for the particular vote to be cast. Now the voter, what he has to do is, suppose he chooses candidate number 4, he just presses this blue button. The minute he presses this, a red light glows here, and along with it simultaneously we have the slip which gets printed in the VVPAT, and it is visible through this transparent window for 7 seconds, and simultaneously there is this beep sound which says that the vote has been recorded successfully in the control unit, and the slip falls into the ballot slips compartment here, which on the poll day is completely sealed and not accessible to anybody. Okay. So this is the process in which a vote is cast. Yeah. So basically what the VVPAT does is it allows the voter to verify the vote that he has cast in the favor of the candidate of his choice. Yeah. Now I'll take out the slip and show you how the slip looks like. This was the slip which was just printed. So as you can see, it has the name, the serial number and the symbol. So these slips can be counted to verify the electronic result which is stored here, but that can be done under certain circumstances only.
So one of those circumstances is that in case somebody, the candidate or his agent requests the returning officer under section 56T for a recount, the commission has also mandated a mandatory verification of one polling station for every constituency to do a verification of the slip count with the electronic count which is there in the CU. Plus, of course, if somebody goes in the election petition, so on the orders of the Honorable Court, the slips can always be taken out and the count verified with the controller. So this is basically the architecture of the EVMs and the VVPATs here. And this entire setup is not possible anywhere, because a lot of time allegations are made that you can get it from anywhere, and this is hacked, this can be hacked and this can be tampered with. The EVMs which are used by the commission are completely standalone, non-networked, non-tamperable, robust and machines with integrity and credibility. There are two pillars on which this entire framework stands. One is the technological safeguards which are there in the design and technological features of the CU, BU and the VVPATs. The other is the detailed administrative protocols, security framework and procedural guidelines that we have installed around the EVM ecosystem, which prevents any unauthorized access to these machines by any unauthorized person. So these machines remain under the control and custody of the election officials at all times. So it's impossible to take these machines, do any kind of mischief and bring them back into the EVM ecosystem. That's just not possible. Right. Uff, ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina cusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok Claire Beauty Parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adong rong supi along ke cengsi sopinso la pensoar lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, ke cengsi sopinso la pensoar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off. Hey hui long ponikji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong kapadar ipin na humrig no. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alam, Theso alam, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamu pipotar bertalo wang thulo.
paklong kam dikrut aroy along ke don theng pia dolong ke me par pedat ajo kari motor ka chelenga phan ke sung ka chetong na there ni phai CR ni pherang ki pen karnus se hamlong birta nang pale dikrut pia lang sunalong kiju ke lang dam jia phan anta sung par pik along lapen kachali somar atum ke dam ke bang kisu kyun e ahut kache pon kache wan pen an parta chujor cholang atum pinan kisung chechak nang rentilo lasi chujor cholang asai che claim lapen roda tum chingrum si amethang akheda che padam pen kache reng ke joy ke jia phan selam pon lasi alang ne tum pen kar beng long tunamas council kachari kethe ke ding mate CEM lapen emele tum paklong kamara da phan mathara ningkan cap so se pen kikim ke rang bom RCC bridge kikim ke patang da prang jia phan pariwartan sarkar phan towar cholang pusi kian sing rong pharla pen botma rong han atum ningje ini digur pia alang sun alang roy kiding nai di long long pak long kam sor la sor si bris ningkan cap aprang pen kabonai pini anda ke patang thek the pada joine theng pia di long do won panta la so theng pi di long tame asap so ke no pada joine kong dung ke no pada joine pak long kam lok kedam ke kisung joine si ili tu rat atum chingwai si dak song atum KNLF ke penalty pecheng lok paper bejo atum chingwai si chirung si pini ladak rat thul pak pen so dilong bonai pan sik tang lo asi non ki dopom a government puri portor government pan chonghong lo office tame alan tu ka chonghong un esi nili tum pini ke paklong kamarok arat sikai si siwet tame chirung pen si so dilong ni tum hin pen si piklem bon lo lepen ni tu ke petang bon si pan bor ilo asi tum pini la sikado ka we rata phantame la penon do bom politika phane chuning ri lo itu pak long kamar lo phat kela nang pangkri be bedet la bimala source si dilong dame prabjin pen CMEM phane chuning ri lo patang je phat jong si nang tum jong si na petang bitek the itu pak long kamar lo ka kisung theta na so si thek pon long bom lo non ta sung bon bom lo ke dam ke bang je phat si tu me thang akhi kado ka we chirung si be par bion pen chirap si no dilong bini ni tum ke claim poi bat sik tang lo parade ground Dehradun along ke padu second national master game along badminton ka chipate along sangpi kache teronpi kirsandun si rup lapen sera lek anong e chipalondung bose karnus salang birta nang pale Master Game Federation pen parade ground Dehradun along thang ko rapli pen ke padu second national master game 2019 aning kana baha badminton ka chipate hin sangpi kache teronpi chipate kirsandun si rup la pensera lek anong e chipalong dun lada kachini japhan chithan me sangpi kache teron pike baduta kalilo alangli ki team karbiang long akling sarpo mate CM diliram long hang achorno chorona he mate baghor pen ke pathu aron along sangpi teron pi kache dandun pen ser la pen rup alek kelong dun ke karbiang long aphan birta ke melo pusi ke pathu aning ke dok abang pubang phetum ningje ada berita bang lapan si kang ton poniglo dome thak me kurbang tu